So we were dealing with the classification of material handling systems, and in previous video we dealt with the equipment oriented system, and in now we will move to the second type of classification, that is based on material or load oriented systems. So based on the load or material oriented system, it is again subdivided into three: unit handling systems, bulk handling systems, and liquid material handling system. Unit handling systems are those material handling systems that deals with or that handles the unit load. So we know that unit load means here the individual units or the individual products have been stacked together to form a single unit or a single product, and that whole single product is being transported from one point to another point with the help of the material handling systems. Like we said, in pallets and skids, those are the unit handling systems. Okay, and when it comes to bulk handling systems, like, here the examples like conveyors, power shovels, scoops, these equipments will run across the almost the majority of industry, where it handles with the most of the products. Okay, so it needs to handle a large amount of quantities of materials, so that's why it's called as the bulk handling systems. When comparing with the unit load and the other type of materials, it handles the numerous amount of materials, so that's why it's being categorized under bulk handling systems. And the third one is liquid material handling system. Liquid material handling system is the one that handles the material that exists in liquid phase. Okay, so we know that the one that handles the liquid material is the containers. Either you need a dead container or a live container. So with the aid of dead or live containers, you can transport the material from one machine to another machine, and those material handling equipments are called liquid material handling machines. Okay, so based on the type of lot, it's being classified into these three kinds of lots or these three kinds of systems, and that is unit handling, bulk handling, and liquid material handling systems. So let's move to the next classification, and that is method or production oriented system. Okay, so based on the method of the type, or based on the method of uh, the used system, or based on the method of the material handling system, is being classified into manual system, automated system, mass production handling system, and job shop handling system. Manual system means it need the help of a person for its operation. Okay, like wheelbarrow require an operator to move from a place to another place. Okay, so those systems are called manual system, or that runs under the aid or runs in the influence of a operator. Where it comes to automated systems, are the one that moves automatically with the aid of any electrical system or a hydraulic system. Okay, it doesn't need any it does require an operator to operate the system, but doesn't require for him to work, or that operator is not required to move the material from one place to another. So in automated system, the material is being transferred with the aid of any electrical or hydraulic help. Okay, and then comes the mass production handling system. In mass production handling system, are those material handling systems that deals with the huge amount of materials. Okay, in mass production plan, it deals with a numerous amount of materials, and it's being handled with the so-called handling systems, and that kind of materials handling systems are called mass production handling system. And when it comes to job shop handling system, it's the material handling system that deals with batch production. And finally, the last classification is function oriented system. So in function oriented system, it's been again subdivided into five classifications. So we'll look into it. The first one is transporting system. Transporting system means it's a type of the system, handling system, which actually move in a horizontal motion, or it actually trails a horizontal path. Okay, here the equipments are again called transportation equipments. Okay, so to get a clear picture, it's been again classified into two: surface transportation system and overhead transportation system. Surface transportation system means that actually operate at the ground level itself, the hand operated trucks, the lift truck,
okay, the tractors and industrial trailers. Okay, these trucks actually trails at the ground itself, and these are used to transport the material from one point to other point at the ground level itself. Whereas in overhead transportation systems like monorail, that's the one we dealt in the fourth module. We know that there is an upper ട്രെയിലിംഗ് പാത്ത്. ഓക്കെ, മേളിൽ നമുക്കൊരു ട്രെയിലിംഗ് പാത്ത് കാണാം. ആ ട്രെയിലിംഗ് പാത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ട്രാക്കിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് ഓവർഹെഡ് പൊസിഷനിലാണ് മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാവൽ നടക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ ഓർ ദാറ്റ് ട്രെയിൽസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ or horizontal movement. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. എലിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ നെയിം ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ the transportation of materials in vertical motion only. Okay, so elevators, escalators, industrial lift, ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, it is used to lift the material and to lower the material. That's it. So that comes under elevating system. And when it comes in to the next category, conveying systems എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's actually the combination of vertical, horizontal or combined motions. അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആകാം, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകാം, ഓർ കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മുടെ കൺവെയറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ കൺവെയർ മൂവ്സ് ഫ്രം എ പൊസിഷൻ ടു അനദർ പൊസിഷൻ, ഓക്കെ, ദ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് അക്രോസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലോവർ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ടു അനദർ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ എലിവേറ്റഡ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്ലേസിലോട്ട് തന്നെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ തന്നെ സ്ലൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനും അതിനകത്ത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് കൺവേയിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് ബെൽറ്റ് കൺവെയർ, റോളർ കൺവെയേഴ്സ് ആൻഡ് ചെയിൻ കൺവെയേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് സിസ്റ്റംസ് അല്ല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ, വെർട്ടിക്കൽ, ഡിക്ലൈൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ എയറിൽ കൂടെ നമുക്കിതെല്ലാം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് റോപ്പ് വേ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, റോപ്പ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരു ഹയർ എലിവേറ്റഡ് ലെവലിലെ ലോവർ എലിവേറ്റഡ് ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ ത്രൂ റോപ്പ് യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പിൽ കൂടെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ട കേബിൾ വെയ്സ്, ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാവൽ നടത്തുന്നു, ത്രൂ എയറിൽ കൊണ്ട് നടത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് സെൽഫ് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ലോഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റ് ലോഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്നുള്ളത്? നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഡിനെ എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ്. സോ ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ലോഡാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ലോഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.